Anda sedang menyaksikan pemandangan Tumbling Wildlife Nature Conservation. Merupakan area hutan konservasi, dikelilingi laut, memiliki kekayaan alam melimpah, beserta keanekaragaman hayati yang mengagumkan. Tumbling Wildlife Nature Conservation ini terletak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung Barat. Di kawasan dengan luas sekitar 45.000 hektar ini diselenggarakan program Aftercare, merupakan program pasca rehabilitasi bagi para korban penyalahguna dan mantan pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional yang menggunakan metode berbasis kinerja dan konservasi alam. Program pasca rehabilitasi ini bisa berjalan hasil nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Yayasan Arta Graha Peduli 6 Januari tahun 2012. Yayasan Arta Graha Peduli memberikan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi di Tumbling. Para residen diajarkan melakukan kegiatan-kegiatan positif terkait konservasi alam dan kelautan, menjalani berbagai kegiatan dan penyesuaian atau pengenalan dengan alam. Program pasca rehabilitasi model ini merupakan bagian dari program rehabilitasi bagi korban penyalahguna dan pecandu narkoba yang dirancang oleh Badan Narkotika Nasional yang disebut dengan rehabilitasi berkelanjutan atau Sustainable Rehabilitation. Ada yang istimewa di kawasan konservasi hutan Wildlife Nature Conservation Tumbling, Lampung pada Sabtu 18 Desember 2012. Hari itu Tumbling kedatangan tamu istimewa, yaitu Direktur Eksekutif Badan Narkotika Internasional UNODC, Yuri Fedotov. UNODC atau United Nations Office on Drugs and Crime merupakan badan PBB termuda yang didirikan pada tahun 1997. UNODC terbagi menjadi dua agensi yang menangani kejahatan narkoba dan tindak kejahatan lainnya, di antaranya anti-teroris, anti-korupsi, illegal logging, extraordinary, serta health development yang meliputi prevensi, relapse, dan health alternatif. Dalam kunjungan di Tumbling, Direktur Eksekutif UNODC, Yuri Fedotov, sangat mengapresiasi program yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Menurutnya, program pasca rehabilitasi di Indonesia ini bisa menjadi contoh yang baik untuk negara-negara lain. At the same time, we need to address the illicit trafficking in drugs, which is being done by organized criminal groups. And finally, but that is also one of the most important tasks, if not the most important task, we need also to address the demand side. We need to do whatever we can to prevent the drug addiction. And here, we have some capacities, we have some tools which are developing as UNODC of drug prevention. We're going to launch international standards of drug prevention, I think very soon. At the same time, we need to continue our efforts to support the governments in the process of treating, rehabilitating and reintegrating drug-addicted person, drug users into society, and that's why this center of post-treatment care is very important. That is not only a medical problem, that is also a psychological problem, and I look forward to see how it is organized here in Tumbling. Thank you. Program pasca rehabilitasi berbasis konservasi alam merupakan terobosan signifikan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Program ini dilaksanakan sesuai metode berbasis kinerja dan konservasi alam.
Menurut Yuri Fedotov, Indonesia sudah memiliki program yang baik dan didukung oleh fasilitas yang memadai. I already said that it is very important to develop awareness, especially among the youth. UNODC supports World Youth Campaign against drugs, and these young boys and girls, students, they are so dedicated, so committed. We invite them to different international fora, conferences, and they speak very patiently. But of course we need, as I said, to develop the strategy of drug prevention at the school level, community level, and family levels. So we hope that, and we have some positive good practices in some parts of the world. I hope we can expand these practices, as I mentioned, the international standards, which will be ready soon. Of course, that is a study of a more general, generic nature, and of course it needs to be updated and adapted to local conditions, national, regional conditions, and I hope we can work with BNN to develop these standards in Indonesia within the framework of our country program. And then next stage, of course, is treatment, rehabilitation, and reintegration. So that there are no magic solution. We need to work very hard. We need to be committed, and only then we can achieve this objective. Selama di kawasan Tamrin Wildlife Nature Conservation, Direktur Eksekutif UNODC Yuri Fedotov mengunjungi kebun yang dikelola oleh peserta program pasca rehabilitasi. Yuri dan rombongan berkeliling ke beberapa spot di hutan konservasi alam, antara lain mercusuar setinggi 70 meter, penangkaran harimau Sumatera, dan meninjau satu-satunya sekolah yang berada di kawasan konservasi alam tersebut.